জ্বালা দিয়ে গেল, তুই কেউ জানো না কৃষ্ণ। কখনো প্রভুর সামনে, কখনো বা ক্যামেরার সামনে বয়োবৃদ্ধ এই নারীর আর্তনাদ। আগুনে সব পুড়ে যাওয়াই প্রভুর কাছে চাইছিলেন বিচার। আমার এই বিচার তুমি যদি দাও বাবা, আমার এই বিচারটা তুমি আমার দাও। তার অভিযোগ, পূর্বশত্রুতার জেরে বাপদাতার ভিটে থেকে তাদের উচ্ছেদ করতেই রাতের আধারে পেট্রোল ঢেলে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয় স্থানীয় একটি প্রভাবশালী চক্র। শুধু আমার ঘরে খুদাই বেলাই, শুধু আমার উল্টা এনে খুদাই দিবে লাই। আর একবার ছেলে ওগুলোর কাটি দিয়ে গেছো কই, আমি এই বুক দুকি দুকি আমার টোনা পাড়ায় ধরে এমন হালা দিয়ে গেছো কই তুমুরি। তো দেখলাম না বাবু, তো কার কার কথা কম সেটা তো আর বলতে পারিয়েন না, বললে তো মারিয়ে লাইবে এই জায়গা। গত 28 জানুয়ারি রাত 3টার দিকে সীতাকুণ্ড উপজেলার সোনাইছড়ি ইউনিয়নের দক্ষিণ ঘোড়ামারা জেলেপাড়ায় অগ্নিকাণ্ডের এই ঘটনায় পুড়ে যায় প্রায় সবকটি ঘর। সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবনযাপন করছে এ পাড়ার 22টি পরিবার। আমাদের কিচ্ছু না, এই গঞ্জিটা নিয়ে আর এই লুঙ্গিটা নিয়ে বাড়ি গেছি করতে গিয়ে, আমাদের আর কোনো ইয়ে ছিল না। এ টাকাগুলো নিতে পারি না, বেনে যে নাতির ঘরে কিছু খাবাম সেই পয়সা নিয়ে গেছে, খালি হিন্দার বর্ষর গাল নিয়ে গেছি, আর কিচ্ছু নিয়ে যেতে পারি না। আগুনে সব হারিয়ে নিঃস্ব হওয়া পরিবারগুলোর দাবি, তাদের সপরিবারে হত্যার উদ্দেশ্যেই দরজায় তালা দিয়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন দেয়া হয় ঘরে। ঘরে লক করে দিছে, পর আরেকটা আউটসাইডে দরজা ছিল ওইটা দিয়ে বাইরেছি, নাইলে আমরা চাইলে আমরা সবাইকে মারি ফেলবে চিন্তা। পেট্রোল মারি গোটা বাড়িটা যেভাবে জ্বালা দিছে 10 মিনিটে, আমরা যে কিভাবে পাচ্ছি একমাত্র আমাদের ভগবান ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। আমাদের এই 5 পরিবারের ছেলে মেয়ে কিভাবে পাচ্ছি। ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, সমুদ্রে জাল ফেলাকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া বিবাদের জেরেই রাতের আধারে পরিকল্পিত এমন ঘটনা। আগুনে পুড়ে যায় উপার্জনের একমাত্র মাধ্যম, মাছ ধরার কোটি টাকার জাল, সে সাথে ঘরের আসবাব সহ শেষ সহায় সম্বল। আগুন লাগা দিয়ে আমরা সব ঘর পুড়িয়ে তস পৌঁছে গেছে, লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পদ আছে, লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পদ সবগুলো জ্বলে গেছে। জেলেদের অভিযোগ, 2 বছর আগ থেকেই চলে আসা বিবাদের বিষয়ে থানায় অভিযোগ করেও পাননি কোনো প্রতিকার। বিগত 2 বছর আমার আরো 4-5 লক্ষ টাকার মাল জ্বালা লাইছি, তারপরে থানাত গেছি, কোনো বিচার পাই নাই। এমনকি উপজেলা প্রশাসনের কাছে অভিযোগ দিলেও কোনো প্রকার ব্যবস্থা নেয়নি তারা। প্রশাসন থেকে আমরা কোনো সাহায্য পাই নাই, আমরা এখানে কিছু একটা তদন্ত করতেও আসে নাই এখানে এখনো পর্যন্ত। বাংলাদেশে এত প্রশাসন, একটা প্রশাসন কেন আসলো না? ঘটনাটিকে পূর্ব পরিকল্পিত নাশকতা উল্লেখ করে সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করেছেন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য খায়ের হোসেন।
On 16 May 2021, miscreants vandalized temples and tried to occupy the land of a Hindu family in Potuakhali district in Borishal. According to a witness, the attacks took place after the miscreant previously tried to take the cattle feed from the victims without permission. The victims had objected to this, after which the assailant brought a mob to attack the Hindu family. Intimidation and the threat of violence has been a common tactic in leaving the Bangladeshi minorities no other options except to leave their land. One of the most gruesome land grabs happened in Nidarabad in Brahmanbaria in 1989. Shashanko Debnath, a sweet vendor who used to sell his specialty moa, got brutally murdered by Tajul Islam and his gang, who had demanded his property and told him to go to India. The Debnath family refused to leave their land. The gang then hacked Debnath's wife too into pieces in front of their children, and then they killed the children too. The boatman Mr. Abdul Shahid was a witness to this brutal act. The murder was done as a warning to the Hindus of the neighborhood where the Debnaths used to live. After the gruesome murders, the land grabbers spread a rumor that the Debnath family had left for India out of their own will. The gang took the possession of their properties. Why did the gang target the Debnaths, and why did they tell them to go to India? It was probably because of the Enemy or the Vested Property Act. The Enemy Property Act was promulgated by Pakistan shortly after the partition of the Indian subcontinent, when large-scale cross-border migration started taking place. Especially in East Pakistan, a lot of land and property was left abandoned after the violences and migration to India took place. The Pakistani government declared that land as enemy property and seized all that property. Despite the Ghulam Niogi Pact of 1948 and Nehru Liaquat Pact of 1950, which made both India and Pakistan ensure that minorities get legal representation and compensation for land if they wish to sell it, Pakistan did not respect these pacts. After 1971, under the provisional government, President Syed Nazrul Islam ordered that all laws in force before the Liberation War would continue in independent Bangladesh. This included the Enemy Property Act. In 1972, Bangladeshi government promulgated Vesting of Property and Assets Order 1972. By this, all properties of East Pakistan which previously belonged to Pakistani government became vested in independent Bangladesh. Although the name of the law changed, its intent did not. The gang wanted to evict Debnath's family to India so that the Debnaths would be declared as enemies of the state, so the gang could take over Debnath's land without any charge. Vested Property Act enables the confiscation of property without notice by declaring the property holder as enemies of the state. Approximately 44% of Hindu households in Bangladesh have been affected by the Enemy or the Vested Property Act. Hindus were displaced of 22 lakh or over 2 million acres of land, which is 45% of all land owned by Hindus in Bangladesh, according to the seminal study of Professor Abul Barkat of Dhaka University. There was another case from 2021. On 18th May 2021, Abul Khair Group of Industry Limited has evicted 70 ethnic Tripura Hindu families at Rifle Point with the help of paramilitary force Ansar in Shonaichari Tripurapara, Sitakunda Thana, Chittagong. On May 14th, Abul Khair Group erected barbed wire fences over the land of the Hindu families, which they resisted. After that, Abul Khair Group brought the Ansar forces and threatened the families that they would face dire consequences if they did not move out. The Ansar is a paramilitary auxiliary force in Bangladesh. It is administered by the Ministry of Home Affairs, and it is said to be the world's largest single paramilitary force. This probably means that this attack had the local government approval.
The Ansar Force is highly regarded in Bangladesh as it had participated in the 1971 Liberation War as guerrillas to fight the Pakistan Army. They are regarded as martyrs. However, Ansars, along with the police and other government forces, were at the forefront in committing atrocities in an organized manner during the 1950s East Pakistan genocide. We have discussed about 3 land grab cases, one from 1989 that led to the brutal murder of an entire Hindu family just because they refused to leave their ancestral land. Another case from 2021 where Hindus' place of worship was attacked just because they refused to accept theft of their property. And third case of state-sanctioned eviction in 2021. According to Professor Abul Barkat's study, from 1964 to 2013, around 11.3 million Hindus left Bangladesh due to religious persecution and discrimination. It means, on an average, 632 Hindus left the country each day. This is notable because this means that one of the largest exoduses in human history took place after the partition of the Indian subcontinent. Yet, this has neither been recognized nor acknowledged in any way. Countless Hindu human rights lawyers and activists are hounded for merely helping the Hindus who have been attacked in Bangladesh. Human rights advocate Sri Robindra Ghosh narrated how he met with the Bangladeshi member of parliament and the ruling party member Abdullah al-Islam Jacob to address the rapes of Hindus, temple desecrations, and land grabbings in Bangladesh. The member of parliament verbally assaulted Advocate Ghosh and threatened him with consequences. And the silence of the international community is deafening.